Sir, good morning. Sir, Cyril Antony, sir. Sir, கேக்குதுங்களா? Good morning, Mr. Gopal. Good morning, Cyril, sir. Good morning, Good morning, Gopal. I think others, everything is ready. Yes, Good morning, ma'am. So now you can admit the students, Gopal, because the Yes, ma'am. guests are inside. You can admit all the rest of the students. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Good morning, everyone. On behalf of Nazareth College of Arts and Science, I welcome you all to our webinar on family life education. We will start this session with a prayer song first. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
confessing. Now is on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we It was such a good song. I now invite Dr. Saravanan, Assistant Professor from the Department of English, to deliver the welcome address. Over to you, sir. Good morning, everyone. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. It's my privilege to welcome our resource person, Dr. J.C.Cyril Antony, a brilliant academician and a sincere teacher. I am pleased to welcome our secretary, Mr. Ryan Henry Maris, an eternal inspiration to others. I am glad to welcome our principal, Dr. Mary Angeline.E, an able administrator. I am happy to welcome our vice principal, Ms.ManoRanjitham.E, a defender of academic values. I extend my invitation to the deans, heads of various departments, staff, and students. Once again, I welcome you all. Thank you, Dr. Saravanan. We have an eminent resource person with us. And to introduce our resource person, I invite our Vice Principal, Ms.ManoRanjitham. She is also our Head of the Department of Computer Science. Over to you, ma'am. Thank you, Anderson. Good morning, everyone. It's my pleasure to introduce our resource person of the day, Dr. J.C.Cyril Antony, who is editor of NEPER. So he has accomplished as an educator, and he has demonstrated his ability to teach, motivate, think critically, and direct students while maintaining high interest and achievement. He is also good articulate communicator, able to effectively interact with diverse populations of students at a variety of academic levels, and consistently maintain excellent relationships with students, parents, faculty, and administrators. His research-oriented and self-motivated with strong planning, organizational, and leadership skills. He's also a good encourage. He also encourages socialization, sportsmanship, and team spirit, and motivating students that education will be an enjoyable part of life. He's a very good learner. He says that he's a very lifelong learner. So apart from this, as a educational qualification, he has done his MSc Physics. He's doing his MSc Psychology, and he has got PGD in Computer Science Application and Parent Counseling. And as a professional qualification, he has done MEd, MPhil in Education, PG Professional Diploma in Subject Education, and he has cleared his UGC NET in Education, and also he has done his PhD in Education. And apart from all these things, as an experience, he has got a decade of experience in teaching and worked as a principal of a matriculation school for 2 years and assistant professor of physical education for 4 years. Also, he has worked as a principal of a B.Ed college for 2 years. Now he is working as a sub-editor for NPER. And he has published a lot of, he is very much a research oriented person. He has published and attended conferences. He has presented 18 national papers and 9 international conferences. He has attended and presented the papers. He has also published international journals, 5 international journals, and 15 workshops participated, and he has done FDP in Ministry of Education 10 and online courses in WHO for 10. So we are very happy and very privileged to have you as a resource person for this day, sir.
Hope this session will be very fruitful for everyone. Thank you for accepting our invitation. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Ms.ManoRanjitham. Thank you, ma'am. I now invite our resource person, Dr. J.C.Cyril Antony, to deliver the chief guest address. Thank you so much for inviting me as a resource person. This beautiful topic, family life education. Before that, I thank God Almighty for having given us this beautiful day. Next, I extend my gratitude to our management, the dynamic so-called our secretary, and the principal, Dr. Professor Mary Angeline from NCAS, and Ms.ManoRanjitham, the vice principal. Ms.ManoRanjitham, when you approached me some couple of days back, really it was a kind of pleasure for me. That too, the topic allotted to me, the family life education. Of course, what I thought, instead of giving a lecture, I like to give a group counseling, like, right? So, if any one of you, or if you want to clarify your doubts, or if you want to ask questions, you just raise your hand in the Gmeet. Otherwise, you just give me a invitation to clarify your doubt. Right. Let me begin with गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः. yes, of course. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. This is nothing but a very big compliment given to our teaching community, that too from our India. As per the Hindu religion and the way of teaching, a teacher is supposed to serve as a God, one who creates, one who protects, and one who destroys. Right. That's why the teacher is considered next to the God. Mada, Pida, Guru, Deva. That's why, of course, we came to know all these things. But once again, I very much interested in telling this again and again. Whenever I go for a presentation, I always play this. Because I told you, this is a very big compliment to the teaching community. Right. Now, when I go into the title, Domestic Life Untold, let me break the topic, family life education, into three components: family, life, education. Right. What is family? When I refer the dictionary for the meaning of family, the latest edition of Webster's New International Dictionary has given 27 entries for the word family. Of course, I may give a definition in this way: a group of persons of common ancestry. The members, they have to share the food from the kitchen.
Of course, when we go to the hotel, 3 members share the table and the food from the same kitchen. But here, the family members have to prepare their own food and share the food from the same kitchen. This is very important because a family is full of a life. A life is full of what we expect: happiness, pleasure, of course. But there should be some limitations. So when I give you a approach, the Trinity approach, I reveal all these things in 3 areas. Okay. Right. Before that, you come to know only one thing is no two families are same. And certainly, no two families function exactly in the same way. Got it? Right. Now, what is life? Of course, it is the opportunity given by the God or nature. It is characterized by the ability to get the energy and use that energy for what? To reproduce, to grow, and to respond. That is very important. That is the period during which a person or thing alive or exist. It is a living things. The way we study all these things in the difference between living things and non-living things. But human life, even animals also lead their life happily, enjoy their life happily. But we human have certain limits in terms of values. Right. Now we see what is education. As a teacher, yeah, of course, I'm a teacher. What I may say, it is the process of bringing a modification in behavior of a person by imparting a new knowledge and to update the existing knowledge, either formal or non-formal or informal, so that the transformed into intelligence in the order of, I tell you the order: behavior, knowledge, then behavior, then character and personality. What is behavior? Yeah. As a behavior scientist, I can say what and all is witnessed, seen responses from a person. It is called behavior. In a very simple way, I can say, in front of you, I may be good. You may think that what that fellow is behaving in such a beautiful way, in such a spectacular way. But in the absence of you guys, nobody knows how good am I, how bad and how worst. Nobody knows except myself. So behavior is what? What is seen. That's all. Now, the next phase of this thing is character. Right. What is the difference between behavior and character? Behavior is seen, whereas character is unseen. It is hidden in a person. If your behavior is added with some values, it is nothing but character. Yeah. You may examine, you may study the character of a person, provided you must be a psychologist or a psychiatrist. The next thing is personality. What is personality? If I ask a psychologist, he may say persona is
a mask. Each and every one of us keeping a mask on our face. Like that, they may say so many things. But as a teacher, what I can say, personality is knowledge turned, the knowledge brings the behavior leads to character, the character leads to personality. Of course, the character alone makes a man perfect, makes a man to create, to make a original concept. What original concept? அடுத்தவங்க வாமிட் பண்ணதை நான் எடுத்து as if I am presenting myself like that. அப்படி கிடையாது. If you have the power of originality, the creativity, the personality will lead you to a very good position. Of course, பொண்ணு பார்க்க போறப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, மாப்பிள்ள பர்சனாலிட்டி சூப்பரா இருக்குங்க அப்படின்னு. People get often confused with these terminologies. Personalities is not the physical appearance. அது வேற இது வேற. So when we come to this, the next concept, why, what for we need family life education, in a simple way I can say family life education for our college students or school students, whoever it may be, it is helping the younger generation to deal with physical, emotional and social changes. Sir, excuse me, sir. Yes. Sorry to disturb you. Sir, the PPT is not changing. Okay, yeah, thank you, sir. Of course. Simply I forgotten, sorry. Right. This is the point. Family life education is nothing but helping to develop personalities of students to their fullest capacities as present and future family members. Sir, it is nowhere related with our UG program. எங்களுக்கு physics, chemistry, biology, commerce, accountancy. Of course, my course is this. Why should I sit and listen to you? The family life education. எங்க தாத்தா பாட்டி always guide us, always tell us so many things at homes. But in the college setup or in the university, they have introduced this new terminology, family life education. I told you already now, it is nothing but a group counseling. If I want to introduce sex education, that's all. Each and every one of the members of the society, they start fighting against all these things. How come you bring all this sex education, blah, 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 blah. They bring so many issues. So, the government introducing such things in a modified way, in a new terminologies. Let us see one by one. அன்னை என்னும் கடல் தந்தது தந்தை என்னும் நிழல் கொண்டது அன்னை என்னும் கடல் தந்தது தந்தை என்னும் நிழல் கொண்டது பிள்ளை செல்வம் என்னும் வண்ணம் கண்ணன் பிறந்தார் நன்றி என்னும் குணம் கொண்டது நன்மை செய்யும் மனம் கொண்டது எங்கள் இல்லம் என்னும் பேரை கண்ணன் வளர்ப்பார் நல்ல ஒரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அன்பு மணி வழங்கும் வாழ்க வாழ்க. Yeah, now you may wonder that
What happened to this fellow? This film, Tangapadakam, released during 1974. You may wonder what happened to this ancient man playing all these things, old songs. Of course, my advanced age only gives me this perspective. Yeah. Trinity approach. So I'm going to deal this domestic life untold in three perspectives: biological perspective, psychological perspective, and educational perspective. What is that biological perspective? We keep this three things: childhood, adulthood, and old age. When we see this children in a family, the one and only language, of course, they have a very powerful, effective alarm system in them. It is nothing but crying. Simply they cry, and cry, then cry if they want, if they need anything from us. So, people always advise us, don't pick up the baby every time she cries, or you will be end up with a spoiled baby who cries to be picked up all the day long. Well, there goes any chance of having a happy family in this? People advise so many things, but being a parent, you have to look after your child. This is the right time to feed the baby. No, this is not the right time. You know everything, but what happens nowadays? Keeping the mobile phone and surfing the screen all the day, leaving the crying child all alone. Sometimes give him the another phone and let him all alone. A kind of change in the lifestyle. So there is an ample of advice are available for new parents that guide them through the infant, early childhood, and teen, adolescence. But there is little help to be found once to grow into adulthood. A child becomes adolescent. Of course, adolescence is nothing but a period of stress and storm. You guys come across these stages. Now you are about to enter into adulthood. Adult, not adultery, adulthood. Okay. In this stage, if you fell in love with a boy or a girl, waiting for, what are you waiting for? I'm waiting for my girlfriend or boyfriend. Of course, is this the right term or the apt term to use boyfriend or girlfriend instead of saying lover? Yeah, lover is correct, because boyfriend and girlfriend, if there is a touch between skin and skin, then only the psychologist, they say, is coming under boyfriend. There is a relationship between them, a physical relationship. So instead of telling boyfriend and girlfriend, we say my lover. Okay, my love, waiting for my love. For how long? Hours together. Matter of just 5 minutes. To see her face,
and say hi and offer her a small gift and then bye, see you tomorrow. How long? Before you get married. Once you get married, the entire things is getting changed. Why? Of course, most of the lovers, when they fell in love or fall in love, they show the positive side. Of course, the heroism, always heroism. I don't want to put the unnecessary, the infatuation and all those things. Straight away I come to this. Just spilling of water on shirt just before marriage. It is a great pleasure for that boy. But after the marriage, ஏண்டி அறிவே இல்லையா உனக்கு இப்படியா தண்ணிய சிந்துற என் மேல? See the vocabulary, the wordings. Of course, the love is there. But what makes the man or the lady to utter such things, such a wordings? Some of the things you have to see. Dopamine and oxytocin. These hormones only play a vital role in adults. Of course, since we give one biological perspective, I like to give so many examples from my own life, but we are running on. Let me go to this old age. Again, old age is nothing but it is equal to the childhood. All the old people behave like children. They never listen to us. They are always adamant. It is nothing but attention seeking. Even a child is giving you the cry or making some unwanted noise is nothing but attention seeking. In this way, the older people also give you this attention seeking thing. Everything is normal, but I'm having pain on this leg, I'm having headache, so many things every day. So what you need, every day you have to sit next to the older people and listen to it. That's all, very simple. Just matter of 10 minutes in your life. Now, we come to psychological perspective. Here, again, I divide this thing into three: social, spiritual, and sexual. Right. In our English language, they introduce a term, family way. Of course, if a lady is pregnant or conceived, what we say? She's in the family way. You know, when did it introduce? In 1796 only, they introduced this term. And in 1809, they introduced the term family circle. In 1856, family man. What? Family man. One devoted to one wife and children is called a family man. In 1966 only, they introduced family values. Right. Now, I would like to give one comparison between American family culture, Chinese family culture, and Eskimo family culture, and finally our Indian culture. Right. When you go to America,
we may hear my son's girlfriend and their daughter, my divorced husband who is living with me and my son, my sister, brother-in-law, and two nephews, my companion's daughter, my registered domestic partner, my second husband, his two children, and my two children, my daughter and her 23-year-old boyfriend, my husband, my three children, my husband's two children, and our 11 grandchildren, of course, one dog. See the beauty of this thing. Your children and my children are playing with our children. Is this a family? Of course, it is acceptable in America. What about the Mazao Chinese culture? Here, that is the Himalayan range of Chinese area, no? They have this kind of culture. There, the female members, the girl becomes 13, becomes the head of the family. And the பொண்ணு வச்சதுதான் சட்டம். Of course, she may lead her life as she wishes. She may give birth to a child depending upon the wish of the girl or a lady. Here, boys, male, gents, you don't have the right to claim your child there in the Mazao Chinese culture. Remember. Let me come to this Eskimo culture. Once, Commander Ferry, he reached the North Pole of Arctic region with his wife to set up the base, the military troop base. At the time, the chief of the Eskimo gave them a warm welcome and passed a comment. Mr. Ferry, for having a very wonderful wife, beautiful wife. What we say immediately? Thank you, Mr. Thanks for the compliment given to the family. You know what happened? The chief of the Eskimo got shocked and felt ashamed and like insulted like anything. That Ferry didn't understand what happened. I expressed my thanks for the compliment given to my family, of course my wife, but this fellow became so upset. But later on only he came to know that in the Eskimo culture, if any of the male member giving a compliment to your wife, you are expected, you are supposed to offer that fellow to your wife. But in our Indian culture, we always go for one husband, one family. The two, in a narrowed down way, we say biological father, biological mother of children in a family. See, this is the very big plus point to our Indian community. Of course, the 99% of the Indian families, they keep this kind of the family setup. The children from the biological father and biological mother in the family itself. Okay.
Before we go to this thing, now I'd like to ask some of the things. How many families are there in our setup, in our life system? Nuclear family, தெரியும். Joint family or extended family, அது தெரியும். Reconstituted family or I can say blended family. இப்போ புதுசா ஒரு ஃபேமிலி வந்திருக்கு, யூனிசெக்ஸ் ஃபேமிலி சின்ஸ் 2014. அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் ஃபேமிலி. வாட் இஸ் தட் ஆர்ட் ஃபேமிலி? ஐ கம் டு த பாயிண்ட். நியூக்ளியர் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஃபாதர், மதர் அண்ட் சில்ட்ரன், அவ்வளோதான். அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு சின்ன வீடு, ஒரு அழகான குடும்பம், அவ்வளோதான். ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, இப்போ தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்க, ரைட். ரீகான்ஸ்டியூட் ஃபேமிலி ஆர் பிளண்டட் ஃபேமிலி, நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த அமெரிக்கன் கல்ச்சர் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்ல இருக்கிறது தான் ரீகான்ஸ்டியூட்டட். இப்போ கே அண்ட் லெஸ்பியன், அஃப்கோர்ஸ் they also they get married legally. If you go to South Africa, the lesbian families, you can see this kind of setup, family setup all the way along. Lesbians are more in South Africa. They also adopt child or children and lead their family. Gay, a gay family or lesbian family, they can't even give birth to a child. But you know one thing, cloning. Yeah. So when I introduce this concept, cloning, and donating your sperm cell, we introduce a kind of a new terminology, ART family, ART, artificially reproducing technology induced family. Artificially reproduced technology induced family. It is nothing but ART family. Right. Now we come to this spiritual. Social is spiritual. In Christian families, every Sunday we go to church as a family. Father, mother, and 2 or 3 or 4 children, they go together, either on foot or by bike, doesn't matter. But a person looking at this scene, a child, a family is going to church. ஒரு ஃபேமிலினா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். I'm not telling about the Sunday Christians. Sunday Christians வேற, every Sunday they go to church and pray for the family and their community, entire community is different. எதுக்காக, what for this spiritual approach we have? ஒண்ணும் இல்ல. 2 years back, just I bought a house. வீடு வாங்கி I registered in my better off's name, otherwise my home minister's name. But matter of 6 months, she didn't even want to lead the family in the house. Of course, on the other hand, I can say with me, and separated for few months. And again something came up, and both of us decided to stay together in a different house. Again, something came up,
we separated for another 2 months. But one thing what I noticed, the common thing between my home minister and myself is nothing but worshipping the God. So I spoke to my home minister regarding this. What about this? Let's stay together and praise our God together. So from that moment, we started living together. Of course, not living together, not in a different concept, as a family, and the life is going on now. So this spiritual things, the religious concepts, religion is introduced to this human people, serving as a kind of institution, educational institution. That's all. See, sexual life, social life. Connecting these two is the spiritual life. Sir, I don't mind. I don't have faith in God. Okay, well and good. No worries. No one is compelling you to come and worship God, either in temple or in mosque. It's up to you. But when I say the sexual life, the role of a human being as a male or female, what is that? Giving birth, reproducing, generation after generation. Our great leader, our people's president, APJ Abdul Kalam, people say often, he is not a complete man. Why? Of course, he has got everything. Such a legend and intelligent genius. But the psychologists say he is not a complete man. Why? Because he was single. No marriage, no wife, no children, nothing. So, God created the man. What for? To give birth another. That is the prime role of all human living things. Otherwise, we are not a complete man. By wearing sheer arms, coat shoot, or the Gwalior, or that well-branded name, or just like forgot it. Yeah. By wearing all these things, we are not categorized as a complete man. Supposed to be give birth. Right. Now, we see the next thing, educational perspective. Here, I would like to bring this educational perspective in a reverse way. Informal, non-formal, and formal. What is that? Gone are the years. Long, long ago. So long ago. Nobody can say how long ago. Who lived? Bushman. Of course. Bushmen, they used to lead their life in an informal way. After inventing the usage of, after discovering the usage of wheel, fire, they only introduced civilization. Then non-formal life. The gypsies, they started their life in a non-formal way. But the civilized people, the well-parliamentary people in 21st century, they framed their formal life. Right.
Even in the formal life, we have so many denominations. Recently, we are familiar with the living together concept. No marriage, but live together, and they may go apart. They get separated. Is this the family? If I ask that fellow, one who is in that living together concept, they say yes, because they define their own lifestyle. But what we see, family. So family na enna irukanum? As per our Indian culture, biological man, biological father, biological mother, and their offspring. அப்படி இருக்கணும். இல்லைன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப நம்ம திருவள்ளுவர் இருக்காரு பார்த்தீங்களா, திருவள்ளுவர் அவரு ஒரு சில விஷயங்கள் பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு. A domestic life is a life with values. It is the real life. இங்க ஃபார்மல் லைஃப்ல நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். வேல்யூஸ், a life with values. இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்றதா வாழ்க்கை. எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்றது வாழ்க்கையா? அது இட்ஸ் லெஃப்ட் யூ, நீங்க அதை பார்த்துக்கணும். லைக் லீடிங் எ லைஃப் வித் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங். ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங், பா, ஐ ஹாவ் த வேல்யூஸ் வித் மீ when I lead my life, but keep on torturing and disturbing others, அது கூடவே கூடாது. ஸோ without disturbing others, இதுதான் முக்கியமானது. ஸோ இந்த மாதிரி if you lead a life இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, it is next to the godliness அப்படின்னு சொல்றாரு. And what he says, life is virtue, virtue is life. வாழ்க்கை என்பது அறம், அறம் தான் வாழ்க்கை. அறம்னா என்ன? லைஃப் வித் வேல்யூஸ், அவ்வளவுதான். This is nothing but virtue. Want to know a secret of the domestic life? Very simple. You just lead your life as it is. I know who I am. I know what I am. மனசாட்சிக்கு பயந்து நான் இருக்கேன். நான் கடவுள் இருக்கிறார் இல்ல அடுத்த பிரச்சனை, பட் எனக்கு இருக்கு மனசாட்சி. அது இப்ப நம்ம ஒரு சில சீக்ரெட்ஸ், ஹவு டு லீட் எ ஹாப்பி ஃபேமிலி, இது ஹாப்பி ஃபேமிலி, இதுக்கான ஒரு சில சீக்ரெட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தலாம். இன்னும் ஒரு 10 minutes இருக்கு. லெட் மீ வைண்ட் அப் திஸ் திங் ஃபாஸ்ட். First of all, we have to stick together. எப்படி சார்? கல்யாணத்துக்குள்ள ஃபேமிலிக்குள்ள வந்தாச்சு. How to stick as a husband and wife? I tell you one secret. You never consider you as a husband. You never treat yourself as a wife. என்ன சார் சொல்றீங்க? Rather, you keep yourself, you treat yourself friends, the best friends. Yes sir. இப்ப ஃபேமிலிக்குள்ளார எல்லா ரிலேஷன்ஷிப், எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அப்ப we have given so many names. அத்தை, மாமா, மாமி, சித்தப்பா, சித்தி எல்லாம் இருக்காங்க. அது மாதிரி தானே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபும். பட் ஐ சே இன் யுவர் பர்சனல் லைஃப், in your personal life, don't keep yourself as a husband. They are the friends. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு. அவங்க they never revealed, never uttered a term my husband, my wife அப்படின்னு சொன்னதே இல்லை. என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, ஒன்ஸ்
Of course, they are busy. Both partners are working. But when they go home, they share the things, what and all happened throughout the day. They sit and drink tea in the evening hours and started sharing. This is called quality time. And the quality time, you just keep away all your mobile phone, laptop, blah blah, எல்லாம் throw போடணும். அந்த ஒரு 10 minutes மட்டும். சரி, ஈவினிங்ல டைம் இல்லையா, பெட் டைம். அந்த பெட் டைம்ல கூட நீங்க 10 நிமிஷம் மனம் விட்டு பேசு. இப்ப நான் சொன்னீங்களா என் லைஃப்ல ஹோம் மினிஸ்டர். ஸோ அப்ப நான் என்ன சொன்னேன், நான் இந்த மாதிரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னு பேர் சொல்றதுக்கு பதிலாக ஹோம் மினிஸ்டர் அப்படி சொல்லலாம்னு நினச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், நான் கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது ஐ ஆல்வேஸ் சே மை ஹோம் மினிஸ்டர் கேவ் மீ திஸ் breakfast today, my home minister asked me to come early today, like that, to my children, to my students. One fellow approached me, sir, I noticed you so many times, you always say home minister, home minister, home minister, that too your home minister. Do you have an external affairs minister in your life? That's all. I fainted. See, கிளாஸ் ஹவர்ஸ்ல நான் கேஷுவலா என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், பட் எனக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ரிப்ளை வருது பாருங்க. ஐ மீன் த கவுண்டர் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி. நான் அப்பதான் புரிஞ்சுட்டேன், சரி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பேசணும் பசங்கள்கிட்ட அது கிளாஸ் எடுக்கும்போது அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டேன். ரைட். செகண்ட் சீக்ரெட், கமிட் அண்ட் கம்யூனிகேட். Commitment. It is not the duty and responsibility between you and your life partner, rather commitment. You commit yourself. அவங்க வாய் திறந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த ஒரு முழம் பூ, மேட்டர் ஆஃப் 5 rupees or 10 rupees, அவ்வளவுதான். அன்னைக்கு பூ கொடுத்து ஏமாத்துற அந்த கதை கிடையாது. அதாவது என்னன்னா, சின்ன சின்ன விஷயங்களை அஸ் அ ஹஸ்பண்டா நீங்க பூர்த்தி பண்ணணும். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கீங்களா, ஒன்ஸ் யுவர் லைஃப் பார்ட்னர் என்டர்ஸ் இன்டு யுவர் ஹவுஸ், டோன்ட் ஸ்டார்ட் lodging a complaint immediately. Let him come and sit back, relax for 5 minutes, then you open your mouth, say blah blah blah. வீட்டுக்குள்ள வரும்போதே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. நிறைய ஃபேமிலியில நடக்குது. இது தேவை. அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ள என்ட்ராகும் பொழுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, when you leave your chappals or shoes before entering into your house, leave your designation, leave all PhD, NET, SLET, professors, blah blah blah. You enter into a house as a father. You enter into your house as a husband, as a family member. அங்க வந்துட்டு நான் எப்பேற்பட்ட ஆளாக்கும் தெரியுமா, நான் எங்க ஸ்கூல்ல நான் சொன்னா போதும் எல்லா டீச்சர்ஸும் அப்படியே ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாங்க. அதெல்லாம் வேண்டாம். வந்துருங்க. ஆஃபீஸ் என்வரான்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஹோம் என்வரான்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அங்க வந்து கம்யூனிகேட். யூ சே ஐ லவ் யூ ஹனி, ஐ லவ் யூ ஸ்வீட்டி, டேய் ஐ லவ் யூடா, தப்பே இல்லை. இப்ப நான் கேட்டேன், நான் ஏன் நீங்க டி சொல்றீங்க, நீங்க டா சொல்றீங்க, அது ஒரு மாதிரி இன்சல்டிங் பண்ற மாதிரி இருக்கே. என்ன சொல்றாங்க, டி இஸ் ஃபார் டியர், டா இஸ் ஃபார் டார்லிங். ஸோ ஐ லவ் யூ டியர், ஐ லவ் யூ டான்னா ஐ லவ் யூ டியர், ஐ லவ் யூ டார்லிங். பாருங்க எப்படிலாம் நமக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. இருந்துட்டு போறோம். அதே மாதிரி அந்த கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன்.
வீட்டில் என்ன நினைக்கிறாங்களோ. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், சரி இன்னைக்கு என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்னைக்கு கேரட் வாங்கிட்டு வந்தாருன்னா இன்னைக்கு ஒரு கேரட் அல்வா செஞ்சு அவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்பேன். அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் வாங்கிட்டு வர்றாரு. 2 பேத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு அந்யோன்யம். இட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் சோ மெனி ஃபேமிலிஸ். எனக்கு தெரியும் ஒரு ஃபேமிலியில த ஓல்டு பீப்புள் ரன்னிங் 65 and 70, இதை வந்து தே ஆஃபன் டெல் மீ, தம்பி நான் கிச்சன்ல இன்னைக்கு வந்து தோசை சுட்டு வைக்கணும்னு நினைப்பேன் தம்பி. கரெக்டா முறுமுறுன்னு தோசை சுட்டு வைப்பேன். அவருவாரு வந்த உடனே என்ன சொல்லுவாரு, நான் உன்ட்டு இன்னைக்கு தோசை கேட்டு சாப்பிடலான்னு நினைச்சு வந்தேன்டா, பாரு கரெக்டா எனக்கு ரெடியா வச்சிருக்கியே அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்கும் பொழுதுதான். ரைட். நெக்ஸ்ட் சீக்ரெட், லீன். தப்பே இல்லை, வளைஞ்சு கொடுங்க. யூ லவ் ஈச் அதர், யூ ரெஸ்பெக்ட் ஈச் அதர் apart from passion. It is nothing but support and encouragement. Yeah. Now, teach to and learn from children. Fourth one, another, teach to learn from children. இங்க இது அவசியமா? ஒரு is this the secret of a happy family? கண்டிப்பா. என்னன்னா குழந்தைகள்ட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும், அவங்களுக்கு சொல்லித்தரோம். ஆல்வேஸ் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் இருக்கக்கூடாது. we have to learn from them also. குழந்தை கேட்கிறான், நம்மளும் காலால் நடக்கிறோம், ஆடு மாடும் காலால் நடக்குது, ஆனா அதுகளுக்கு மட்டும் கால்நடைன்னு ஏன் தமிழ்ல பேர் வச்சிருக்கிறாங்க, ஏன் நமக்கு கால்நடைன்னு பேர் வைக்கலையே அப்படின்ட்டு. நல்லா கவனிச்சிங்க, இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் நம்மளை மாட்டிலும் அட்வான்ஸா யோசிப்பாங்க. இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் அவரு வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும். அவரு சொல்லுவாரு அடிக்கடி, ஒரு மாடு என்னைக்காவது நினைக்குமா, நான் இன்னைக்கு எங்க மாமா வீட்டுக்கு போறேன், நான் எங்க அத்தை வீட்டுக்கு போய் இன்னைக்கு 2 வைக்கப்புல் 2 கட்டு சாப்பிட்டு வரேன் அப்படின்னு மாடு நினைக்குமா? ஆடு நினைக்குமா? நினைக்காது. ஆடு மாடு விலங்கினங்கள் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they go wherever they want to go. எங்கெல்லாம் போய் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற உணவு இறைய சாப்பிட்டுட்டு வர முடியுமோ எல்லாம் வந்துடும். ஆனா மனுஷன் ஒருத்தன் மட்டும்தான் he plans his life, he plans his schedule, he's scheduling all the day. இன்னைக்கு சித்தி வீட்டுக்கு போனோம், இன்னைக்கு கிளம்பி மதுரை போனோம், மதுரை போயிட்டு திருச்சி போய் மாமியை பார்த்துட்டு வரணும். இது எல்லாமே நம்ம இங்க பாருங்க, இங்க வந்து மாமி வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்றது வந்து மனசளவுல பிகாஸ் ஆஃப் த அஃபெக்ஷன் அதை பிளான் பண்றாங்க பாருங்க, அது வந்து பிரெயின். ஸோ மனசு ஆசைப்படுது ஒண்ணு, அதே சமயத்துல பிரெயின் ஒரு சில விஷயங்கள் போகாதுன்னு சொல்லுவோம். முழுக்க முழுக்க மனசு சொல்றதையும் கேட்கக்கூடாது, முழுக்க முழுக்க மைண்ட் சொல்றதையும் கேட்கக்கூடாது. we have to give equal importance, mind as well as heart. மைண்ட் தெரியும் எங்க இருக்குன்னு தெரியும், எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு, தலையில இருக்குது, மூளை. ஏன்னா பிரெயின் இஸ் த பிரைம் ஃபேக்டரி. அப்ப ஹார்ட் எங்க இருக்கு? மனசு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இங்க இருக்கு, இன்சைட் த செஸ்ட் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மனசு அங்கேயா இருக்கு? நல்லா யோசித்து பாருங்க, அங்க இல்லவே இல்லை. அப்ப எங்கதான் இருக்கு மனசு? nobody knows, but still the people are very much interested to find out the location of the so called மனசு. அப்ப நல்லா கவனிங்க, என் பார்வைக்கு வாட் ஐ கேன் சே, மனசுன்ற ஒரு விஷயம் இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் லைஸ் இன் த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பிளட். பிளட் என்ன பண்ணுது? உடல் முழுக்க சுத்தி வந்துட்டு இருக்குது. கொஞ்சம் வயசானவர், அவரால் ஒவ்வொரு வேலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீஸ்
delaying, he is decaying in his duties, getting down. அப்போ என்ன சொல்லுவோம்? ரத்தம் சுண்டிருச்சு, ரத்தம் சுருங்கிட்டு இருக்கு, அதனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. சரி, பட் the brain is working fine. அப்ப இப்ப நம்ம வேணா சொல்லலாம், ஸோ பிரெயின் அது அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் இங்க இருக்குது, அதுக்கு அடுத்து இந்த மனசுன்ற ஒரு விஷயம், அதுக்கு அடுத்து blending, mingling together. யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளீர், நானும் நீயும் எவ்வளி அரிதும், செம்புல பெயல் நீர் போல் அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே. என்னவா? I don't know about your mother and you don't know about my mother. யாயும் யாயும் யாராகிறோம், எங்க அம்மா உங்க அம்மா யாருன்னு தெரியாது, எங்க அப்பா உங்க அப்பா யாருன்னு தெரியாது, நீயும் நானும் எவ்வளவு அரிதும், எப்படியோ தெரியல, ஆனால் அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே. எப்படி? செம்புல பெயல் நீர் போல், it's raining and flowing down on the ground, on the earth. The color of the rainwater turns into red when after mingling with the sand. அது மாதிரி இருக்குமா? once அந்த மாதிரி mingle ஆயிட்டா we can't even separate the color and the water. அந்த மாதிரி இருக்கும். Right. Next, bonds, family resilience. வாழ்க்கையில, திருமண வாழ்க்கையில எவ்வளவோ கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வரும். அப்ப என்ன சொல்றாரு அவரு? If you have something, you share with the people, those who are needy people, யாரும் அவங்க கொடுங்க. I have everything, but keeping them and safeguarding them with me, அது முக்கியம் கிடையாது. Even if it is a little, just share with the people, those who are needy. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எனக்குள்ள I develop a kind of resilience. Whenever the difficult situation comes in my life, I am able to come back to normal. பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஒரு தடவை நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் வீட்டில் எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருக்கணும், ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்கணும். எப்ப பாரு வீட்டில் அது இல்லை, இது இல்லை, தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை, அரிசி இல்லை, அது இல்லை, மண்ணெண்ணெய் இல்லை, கேஸ் இல்லைன்னு எப்ப பாரு இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாத, கொஞ்சமாவது பாசிட்டிவா பேசி பழகு அப்படின்லாம் அட்வைஸ் பண்ணேன். ஏன்னா டீச்சரா பிறந்துட்டேன் இல்லையா, அதனால வீட்லையும் போயிட்டு சில சமயம் அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். அப்படி வரும்பொழுது பார்த்தேன் நான், ஒரு நாள் ஆப் அடிச்சாங்கப்பா. எப்பன்னா, ஒன் ஃபைன் மார்னிங், ஏன்னா நீங்க சொன்ன பிரகாரம் நான் திருந்திட்டேங்க, இனிமேல் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், நான் வீட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோட தான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு. சரி சொல்லு. நான் சக்கரை டப்பா காலியா இருக்கு, அரிசி பை காலியா இருக்கு, அதுக்கு அடுத்து எண்ணெய் டப்பா காலியா இருக்கு, மாத்திரை டப்பா எம்டியா இருக்கு, என்னவா எல்லாமே இருக்கு இருக்கு இருக்குன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பார்த்தீங்களா? நாம் ஒன்று நினைக்க தெய்வம் ஒன்று நினைக்குது. சரி, இருந்துட்டு போட்டோம். கடைசியில் என்ன பண்றோம்? பிரீத். இந்த ஹேண்ட்லிங் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான ஏரியா. ஜஸ்ட் ஒரு 2 minutes பார்த்துக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, இது மாதிரிதான் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு சுச்சுவேஷன். என்னன்னா, வீட்டில் பர்த்டே, ஹோம் மினிஸ்டருக்கு பர்த்டே, ரன்னிங் 30 years old. நம்ம தான் தெரியுமே, சிட்டி லைஃப்ல ஆல்வேஸ் பிஸி, ரன்னிங் ஆஃப்டர் காலைல போகிறது வர்றது பிஸி அப்படியே இருக்கும். I forgotten to greet her on 30th birthday. சரி, என்ன பண்ணலாம், ஒரு சர்ப்ரைஸா இருக்கட்டுமே. இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபாதர் ஜேவியர் லாரன்ஸ் இந்த விஷயத்த சொன்னார், இந்த கதையை. ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சரி, ஒரு வழக்கமா வாங்குற அந்த பூக்கடை, அது பொக்கே ஷாப், பா
இந்த அட்ரஸ்ல கரெக்டா ஒரு 1 o'clock நீ என்ன பண்ற, பொக்கே கொடுத்துருப்பா, ஏன்னா ஒரு 30 ரோசஸ் வச்சு ஒரு பொக்கே கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ் பேமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் நான். ரைட். லஞ்ச் டைம் வந்துச்சு. ஈவினிங் வீட்டுக்கு கிளம்புறப்ப ஒரே ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட். சரி, வீட்டுக்கு போனோடனே கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ட்ரீட் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சர்ப்ரைஸா ஐ சென்ட் கிஃப்ட் டு த மினிஸ்டர், தே டு ஆன் பர்த்டே. அது லஞ்ச் டைம்ல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்துருக்கும் பொழுது அந்த பையன் டெலிவரிங் த பொக்கே. அப்போ வந்து ஒரே இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹோம் மினிஸ்டர். அந்த சீன்லாம் யோசித்து பார்த்துட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு வரேன். வீட்டுக்கு வந்த உடனே she started to yelling at me like anything. மனுஷனா நீ என்னென்ன கெட்ட வார்த்தை தான் சொல்ல, எல்லாம் பேசி எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு. கடைசியில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டேன். இஸ் திஸ் த வே ஆஃப் கிரீட்டிங் மீ தட் டு ஆன் திஸ் பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஹி த்ரூ அவே த பொக்கே ஆன் மை ஃபேஸ். என்னடா இது பெரிய வம்பா போச்சேன், நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். அப்பதான் குனிஞ்சு நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன், நம்பர் ஆஃப் ஃபிளார்ஸ் 35 இருந்தது. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சு, அடா பாவிகளா, இவளுக்கு 30th பர்த்டே தானே, இவன் 35 வச்சான். அப்பதான் அந்த அவங்க சொல்றாங்க, ரீசன் சொல்றாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு திரும்ப என்னை டீஸ் பண்ணாங்க பாரு, நீ வயசாச்சுன்னு சொல்றத உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து சிம்பாலிக்கா சொல்றாரு பாரு, உன் 30th பர்த்டே கூட 35 ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு உனக்கு 35 இயர்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, டீசிங். அது எப்பவுமே காமன் தானே. இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, நான் பர்த்டே விஷ் பண்ண நினைச்சது தப்பா, இல்ல லஞ்ச் டைம்ல பொக்கே கொடுக்கணும்னு நினைச்சது தப்பா, இல்ல அவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவன் என்ன நினைச்சிருக்கான்? அவனை ஃபோன் பண்ணி கேட்டப்ப, சார் நீங்க எனக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர், அதனால நான் வழக்கமா நீங்க பூ வாங்கினா எப்பவுமே கொஞ்சம் பூ எக்ஸ்ட்ரா வைப்பேன் இல்லையா, அது மாதிரிதான் நான் வச்சேன் இல்லையா, மற்றபடி எனக்கு ரீசன்லாம் தெரியாது சார். நீங்க 30 தான் நீங்க சொன்னீங்க, பட் நீங்க யூ ஆர் எ பிரைம் கஸ்டமர் அண்ட் ரெகுலர் கஸ்டமர்னால வச்சு கொடுத்தேன் நான் 5 வியூவர்ஸ், தப்பு ஏமலை இல்லை அப்படின்ட்டான். ஸோ அவங்க சைடும் பார்க்கும் பொழுது, அவங்க ஃப்ரெண்ட் சைடும் பார்க்கும் பொழுது அது தப்பு கிடையாது. ஸோ இங்க தப்பு எங்க நடந்துச்சு? ஸோ கான்ஃபிளிக்ட்ன்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபைனலா நம்ம பிரீத் ஆல் த டைம் பிஸி 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 பிஸின்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெவரண்ட் such a very powerful and spiritual life is leading. அவரே ஒரு நாள் சொல்றாரு, எதுக்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்றாரு. அப்ப each and every one of us having this question in our mind. Sit back, relax, you just think it over. You find happiness in whatever you do. Don't find happiness in the materialistic, earthly things. Find happiness in you. If you want to dance, you just dance out of happiness. That's enough. If you want to sing a song, even in the bathroom or even in the road, you just sing, you just whistle. You find happiness in the nature. If you go to the school, if you go to the workplace, you just see and enjoy the nature. You just look at the people, how they dress like. You just admire. You enjoy each and every moment. Bank balance வேணும், நல்ல வீடு வேணும், நல்ல குழந்தை வேணும், strong man, good looking wife, children with above normal, bank balance. இந்த மாதிரி இருந்தாதான் ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலியா இருக்க முடியுமா? கிடையாது. It's between the life partner. You and your better off. It is lying in you. Okay, so let me compile this thing. Stick together, commit and communicate, lead, teach to learn from children, blend, handle conflicts. These 6 are very important. Now, finally, let us learn from the nature.
learn from the nature. The next season, when you see the geese migrating, going to a warmer place to start the winter, pay attention that they fly in a V formation. Maybe you will be interested in knowing why they do it this way. By flying in a V formation, the whole flock increases the flight efficiency by 71% compared to just one bird flying alone. What we learn as a lesson, sharing the same direction and working as a family get us to the destination quicker and easier. By helping ourselves, the accomplishments are great. When a goose leaves the formation, he feels the resistance of the air and the difficulties of flying alone. Then he quickly comes back to the formation to take advantage of the flock's power in front of him. Lesson 2. By staying in tune and united beside those who are going in the same direction, the effort will be less. It will be easier and pleasing to reach the goals. Everyone will be inclined to accept deep help. When the leader gets tired of flying, he goes to the end of the V formation while another goose takes the lead. Lesson 3. To share the leadership, there must be mutual respect between us all the time. Sharing the hardest problems and tasks, gathering our abilities and combining our talents and resources. The geese flying on the V formation, they quack to encourage to the ones in front. In that way, they keep the same speed. Lesson 4. When there is courage and encouragement, the progress is greater. A timely word of encouragement always motivates, helps, and strengthens. It produces the best of benefits. When a goose gets sick or injured or gets tired, he must leave the formation. Other geese leave the formation too, and they fly with him to help him out and protect him. They remain with him until he dies or he is able to fly again. They reach their baby or they just make another leaf. Lesson 5. Let's stay beside each other, no matter what the difference is, especially in times of difficulty and great challenges. If we bond together and support each other, if we make true spirit of family, regardless of our differences, we can rise to meet our challenges.
If we are aware of the feelings of caring and understanding, life will be easier and the passing of years more fulfilling. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. இறைவாக்கு உரைக்கும் ஆற்றல் எனக்கு இருப்பினும், மறைப்பொருட்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவனாய் இருப்பினும், அறிவெல்லாம் பெற்றிருப்பினும், மலைகளை இடம்பெயர செய்யும் அளவுக்கு நிறைந்த நம்பிக்கை என்னுள் கொண்டிருப்பினும், என்னிடம் அன்பு இல்லையேல் நான் ஒன்றுமில்லை. This is art of living. Thank you, sir, for such an informative speech. We all got benefited from the valuable inputs that you shared in the lecture. Now I invite Mr. E. Gopal, Assistant Professor from the Department of Tamil, to deliver the vote of thanks. Thank you, sir. I am bound to thank our resource person, Dr. J.C.Cyril Antony, for taking his time off to educate us on untold things about an institution called family. I thank our secretary, Mr. A.N. Henry Maris, for being an endless inspiration to us. My thanks are due to our principal, Dr. Mary Angeline, for beautifying this webinar with her august presence. I express my deep sense of gratitude to our Vice Principal, Ms.ManoRanjitham, for her enthusiastic guidance in organizing this webinar. I extend my thanks to the professors and professors of the Department of English, Dr. Saravanan and Professor Mr. Anderson, for their contribution to conduct this webinar. My heartfelt thanks to the professors and students for honoring our invitations. Once again, I thank you one and all. Thank you so much, sir. Thank you everyone for attending the webinar. Thank you for your time. We can all disperse now. Thank you so much.